కంప్లీట్ అయ్యి బైరమంగళలోని ఫస్ట్ 14 సెప్టెంబర్ ఆ రోజు నా పుట్టినరోజు వలన బాబా టార్గెట్ బుక్ మ్యాన్యుస్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేసి సమర్పించమంటే ఫస్ట్ ఆ రోజు చాలా హడావిడిగా వెళ్ళి నా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ తోటి వెళ్ళి బైరమంగళలో పెట్టి బుక్ మ్యాన్యుస్క్రిప్ట్ రిలీజ్ చేశాను. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్కి వెళ్ళాం. లాక్డౌన్ ఉంది అక్టోబర్లోనే. ఆయన హైదరాబాద్కి వెళ్తే బాబా 1 జనవరికి ప్రింట్ కాపీ తీసుకొచ్చి పెట్టమని చెప్పారు. కానీ అప్పుడు లాక్డౌన్ అవడం వల్ల సమాధి కూడా క్లోజ్ ఉంది. మ్యాన్యుస్క్రిప్ట్ పెడదాము అంటే మ్యాన్యుస్క్రిప్ట్ కూడా అసలు ఎవరిని అలౌ చేయట్లేదు, ఎక్సెప్షనల్గా కష్టము అనేసి వాళ్ళు చెప్పారు. బాబా ఆజ్ఞ, బాబా వద్దంటే వద్దు, అవునంటే అవును. సో పెట్టలేదు కూడా మ్యాన్యుస్క్రిప్ట్. కానీ జనవరి 1కి అదే ప్రాబ్లం తోటి అసలు ఈ బుక్ ప్రింట్ అయితే ఎలాగంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత 2004 after 2004 sometime on 10th July 2004 I happened to go to Hyderabad first time, and it has been now 15 years that I have this memory of me being Needu Godse in my past life, and this life I am Vidya, the male and female incarnations of being with Baba and coming back. The first, this book was published in 2017, and people asked me will there be a sequel. I never thought there would be a sequel or any other book, so I never. Some people said, will the book be there? I said I don't know. I don't think so. But then this book came now. So this book is a miraculous thing. What I was telling was that. What I was telling was that on 1st January 2022 I placed this book on Samadhi. Before that, on 14th September, this was my birthday, Baba ordered me to put the manuscript at Bairamangala Center. So I went on 14th September, a few of my friends placed the book on at Bairamangala. Then after that I went in October to Hyderabad and Baba, and even when I put the manuscript, actually I thought I will not print it, I was little apprehensive of publishing the story and going and talking about it again and again. But I think when Baba does some work, it is not for any one person, it has to be for a greater good of the humanity. His life is about working for humanity, his work is for humanity. So no story can be personal story, you see. It cannot be kept to yourself. So he told me to go publish it, and then he asked me to print the story, and he ordered me on 1st January, it has to be on his Samadhi. And miraculously, this book was not ready by then, because 2 months for a book to print is very short time. So when I gave it to the press, they hardly give it to me on 30th of December. And I was thinking how it will go to the Samadhi, because this lockdown time Samadhi was closed. They were not allowed to place the book on Samadhi. So what could I do? So I was praying, and I was standing on this side, on the left side of Samadhi at the prayer time evening, and I was thinking how this book will go. And Baba showed me Sridhar Devke and said, go and ask him. He placed the book, and I happened to request him. He said, give me 1 day before, I will place it on the. So promptly on 1st January, as the cleaning team opened the Samadhi, they placed the book. Baba got his work done, and the book came, and it is there on Amazon and all that. But during the process, I also figured out some people have read the book and they have come to some questions. And some people have got the book but placed in their cupboard and still not opened the book. And there are lots of such incidents where I am even saying the count of the books, where I see some people say this so and so numbers of books have been sold on Amazon or Ocean Press. But lot more people seem to be having this book. I don't know how the count is matching, I don't know. You see, I have been seeing people saying I have, but it's not matching there. So
those kind of things have happened. Any which ways, I've been requesting Narmada, but she was saying month on month we were trying to figure out a slot where we could place it, and today is an auspicious day where we could bring the book. So the question and answers that were, people have questioned. How do you say I am Neeru? How do you say this story happened? How do you prove yourself? You see, the time has come when even Baba walks in. Baba has to prove himself to be Baba, because he will not look in the same form. When Baba comes now, he will not look. Only if the physical form is like this, then we will take him as Baba. If he comes in a different form, he also has to prove himself. That is the time we are not living in today. So obviously I have been questioned how, what. There are some people who did not allow me to come also. There will be people who don't have called me occult also. And my life is occult, it seems. So I really, I accept it in gratitude, saying He gives everything, like light and darkness exist, coexist, everything exists together. So I accept in full gratitude for what He is given. So the first question that comes is, I'll read the questions that people have asked me and give answers, but the answers are also coming from the various books of Baba literature and the books I have written where Baba has given me messages. So ఈ ప్రశ్న సమాధానాల దాంట్లో ఇప్పటివరకు అడిగిన ప్రశ్నలకి నేను సమాధానాలు తీసుకుంటే, ఈ ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్ళు మనలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది అయినా సమాధానాలు మాత్రం బాబా లిటరేచర్ నుంచి వచ్చింది. బాబా చెప్పింది ఏంటి, నాకు బాబా బుక్లో రాసినప్పుడు చాలా బాబా మెసేజెస్ చానల్ చేసి ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ అన్ని ఉన్నాయి, ఈ బుక్లో కూడా ఉన్నాయి బాబా మెసేజెస్ అని. సో బాబా వాయిస్లో చెప్పింది మాత్రమే నేను సమాధానాలుగా తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ డివోటెడ్. So first question, how do you prove that you are Neeru? This is my first question that people have asked me. So I am reading some on page number 72 or 73 of Dawn of Reality. I got this message. Baba says, this is when something I asked this question to Baba. Baba, why are you saying this that Neeru? Please tell me. And Baba said, to function. And it is not required to function. Page number 70-73 of Dawn of Reality, Baba says, you have made a great leap towards your own salvation by being with me physically. I have in that time made you completely aware of what I wanted you to know, that the realization of God comes only after much suffering and entirely relinquishing personal desires and wishes. You have had a lot to contend with and still have more to go through before your time in the world is over. Finally, when you do come to me, you will understand the significance of what you have to go through now. The journey will be complete soon. Till then, go on living your life according to my commands, as if you were still with me. My love for you is a binding factor, and you will understand it all when we meet again. Till then, have faith, and as you were my trusted follower, be still, love to you. This message by Baba Nachaptandi, I think English have already read, so you all followed it. Is quite in simple English. There is no complex terminology here. So in this, Baba is telling, Baba mantunarante past life lo nu nato etlagaithe follower ga trusted member ga unnavo ee janmalo kuda alage nenu cheppina commandments prakaramu జీవితం కొనసాగిస్తే ఎట్ ద ఎండ్ మళ్ళీ మనం కలిసినప్పుడు ఈ జీవితం పర్పస్ ఏంటో నీకు అప్పటికి అర్థమవుతుంది. అప్పటి వరకు నేను చెప్పినట్టు జీవితాన్ని సాగించు అని
ఫస్ట్ మెసేజ్ ఈ మెసేజ్ నాకు వచ్చింది 27th June 2007. సో అప్పుడు ఇంకా నాకు ఇంకా ఇట్ వాజ్ నాట్ లైక్ ఇంత టైం ఇంకా అవ్వలేదు, అప్పుడు ఇంకా ఫ్రెష్ మెమొరీ అంటున్నాను. ఆ తర్వాత సమయం అన్నది చాలా పవర్ఫుల్. సో ఈ 15 సంవత్సరాల్లో చాలా మార్పు జరిగింది కాబట్టి ఇది 2007లో మెసేజ్. తర్వాత 2008లో ఇంకొక మెసేజ్ వచ్చింది. ఈ మెసేజ్లో బాగా స్టార్ట్ చేశారు, మీరు you had been devoted to me in your life then, and as per your wish you have died in my physical proximity. Your love for me was a binding factor then and is going to be the binding factor now. I have cleared a lot of clutter and given you a strong push spiritually during the past life. In this life, you will make further progress and do important work that I have decided for you, which you have to accomplish for me. Doing my work is the purpose of your life. Do not worry about your life as it belongs to me. You don't have to do anything. You have just got to stay. I have looked after you for ages, even when you were not aware. And I'm going to take care of your progress in life even now. When you were in pain, I lifted you in my arms and walked the path for you. My love for you is eternal and will be there beyond your imagination. Trust yourself and your experiences and know everything is happening in keeping with me and will keeping with my will, and you are just an instrument in the larger scheme of things. Your past life and this life are only dedicated to me, and I will be with you till the very end. Don't worry and be happy in whatever you are doing, as I am always with you, and you will know it from now on. Whatever has happened was needed, and what happened for good. No one is to be blamed and nothing is to be grieved over. Your life and death were pre-decided. So just live the life as it comes and grow more and more in my love. Now when I say, when I am ఈ మెసేజ్లోని బాగా సేమ్ అదే కంటెన్షన్లోని మీరు వినగలరు. బాగా చెప్పారు కంప్లీట్ గాను, నువ్వే నీరు ప్రాంతాన్ని లైఫ్లో జరిగిన పర్పస్ అంతా కూడాను ఒక బాగా ప్రణాళిక, ఒక ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిన ఇన్సిడెంటే తప్ప దాని గురించి జీవన మృత్యువుల గురించి బాధపడద్దని, అసలు జరిగిన దాని గురించి అని ఎక్కువ ఇది పెట్టుకోవద్దు. ఇప్పుడు సమయంలో ఏం చేయాలో నేనే చెప్తాను, దాని ప్రకారం జీవితం సాగించమని ఆ మెసేజ్లో బాబా చెప్పి ఉన్నారు. ఇట్లా చాలా మెసేజెస్ రావడం వలన ఎవరిని బయట వాళ్ళని నమ్మే కన్నా నాకు బాబా చెప్పిందే నమ్మకం ఇంపార్టెంట్ అనుకొని బాబా ఏం చెప్పారో దాన్ని నమ్ముతూ జీవితం ఇప్పటివరకు సాగిస్తున్నాం. ఇంకొక మెసేజ్ పేజ్ నెంబర్ 135 లో తీసుకుంటే దీంట్లోని మై విష్ ఫర్ మై లవర్స్ హస్ ఆల్వేస్ బీన్ టు పర్సూ గాడ్ రియలైజేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ డూ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అంటే బాగా మిగతా స్పిరిచువల్ మనం గ్యాదరింగ్స్కి వెళ్తే, సావాస్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తే, ఇంక్లూడింగ్ ఇప్పుడు సాయిబాబా గుడికి కూడా వెళ్తే అందరూ వాళ్ళ ప్రాపంచిక సుఖాల గురించి అని, మా ఉద్యోగాలు, పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు, లేకపోతే హెల్త్ పరంగాను ఇది అది మిరాకిల్స్ కావాలని కోరుకుంటున్నారే తప్ప బాబా మెహబాబాని తీసుకుంటే బాబా మొదటి నుంచి చెప్పారు ఓన్లీ స్పిరిచువల్ అంటే ఆధ్యాత్మిక వికాసము, లేదంటే ఆధ్యాత్మిక మీ జీవితం ఆధ్యాత్మికంగా ఏది జరగాలో అదొకటే ఇస్తాను, మిగతా ప్రాపంచిక విషయాల గురించి నా దగ్గరికి రావద్దు, వేరే చోట వెళ్ళిపోండి. ఎవరికైనా అలాంటి కోరికలు ఏమైనా ఉంటే లుక్ ఫర్ సమ్ అదర్ డైటీ ఆర్ గాడ్ రావాలని చెప్పి బాబా వాళ్ళు బాబా
మండలి వాళ్ళకి క్లియర్గా తెలుసు. అందరూ పావర్టీలోని ఏదో పెద్ద సుఖంగా ఏదో ఒక పెద్ద ఆశ్రమం ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఒక పవర్ గేమ్ లాగా మెహర్ బాబా ఆశ్రమం నడవలేదు. అది ఓన్లీ ఆధ్యాత్మికంగా ఎవరికైతే కావాలో వాళ్ళే బాబా దగ్గరికి రావాలని మొదటి నుంచి బాబా చెప్పుకున్నారు. ఇలాంటి మనం పదే పదే విని ఉన్నాం కాబట్టి రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నాం. అయినా నా గొంతుగా చెప్తే ఏమైనా స్పెషల్గా ఉంటుందేమో అని ఇంకోసారి చెప్తున్నాను. సో అట్లాగే ఆఫెన్ people get confused with my orders and mix it with their own agenda and thoughts. When someone can live my wish selflessly, they have attained clarity. Vidya, my wish for you is to get absolute clarity for yourself as a torchbearer for others and help them realize themselves. This is the work you have to do in this world. It does not mean you become a guru or establish an ashram. You are the proof of my work. To see reality as it is while still being in this world. You are the product of my efforts to show humanity that however chaotic the outside world is, one can stay calm and united with God if there is immovable faith in the heart and honesty in actions. బయట ప్రపంచంలో ఎంతో కేయాస్ ఉన్నాను, బాబా మీద దృష్టి సారించి పెడితే మనము బాబా మీద ఏకాగ్రతతో ఉంటే, భగవంతుడి పైన ఏకాగ్రతతో ఉంటే లైఫ్ ఎంత కేయాటిక్గా ఉన్నా కూడాను మనము సమగ్రంగా ఒక బ్యాలెన్స్ తోటి జీవితాన్ని సాధించవచ్చు. You were with me in your past life, and during that time I cleared all the clutter and prepared you for a bigger goal. In this life you have grown further, and I am always there with you as your inner self. I reside in your heart. I love you more than anyone else can ever love you, and you are dear to me, you can't even imagine. So ఈ మాటలు బాబా తన జీవితకాలంలో కూడా నాకు చెప్పారు. బాబా past life నాకు గుర్తుంది. He used to come and stay with me in Bombay when I was in grand school, medical school, and that was the personal time that I could spend with Baba one-on-one, because on few occasions he come and lived there. So the special connection that probably I was fortunate enough to experience his, and I remember that incident where he stayed overnight and he said, I love you more than anyone else can love you, and because I didn't have a family, then who could love me? So I really connect to that, and that love is so fulfilling that you don't need anyone else's love. You don't long for love from this person, that person, this required, that required. It doesn't matter, you see. And it doesn't require any expression. బయటికి వెళ్ళి ప్రాంతం కొట్టుకొని ఇంత గొప్ప అంత గొప్ప ఇది అది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. It is said further in this book that I better not come to. I'm happy alone. So on this journey, you have traveled miles holding my hand, and I'm holding you till the very end. You have reached a stage where you can never get separated from me anymore, and I am present in you always. This unity is rare and seldom possible for anyone to achieve. By my grace, my lovers can reach here with utmost ease. So, ఇంత దూరం నువ్వు వచ్చావు అంటే నేనే నేను ఇంతవరకు తీసుకొచ్చాను. నీతో అనుక్షణం నీతో ఉన్నాను, నేను ఇంతవరకు తీసుకొచ్చాను. ఇది చాలా కష్టసాధ్యమైన విషయం అయినా ఇది నా లవర్స్కి చాలా ఈజీలీ పాసిబుల్. నేను అనుకుంటే నేను ప్రేమించేవాడని విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఐ కెన్ బ్రింగ్ అప్ విద్య ఇక్కడ వరకు నేను తీసుకురాగలుగుతాను అని బాబా నాకు చెప్పారు. Intellectualization of spirituality does not make the person spiritual. కేవలం మనం మనసులో భావించిన దాన్ని బట్టి ఇంటెలిజెన్స్ తోటి ఆలోచించి తెలివి ఎక్కువ పెట్టేసి తెలివిగా మీరు స్పిరిచువలైజ్ ఈ బుక్కలన్నీ రట్టా కొట్టేసి
నేను బాబా బుక్స్ అన్ని చాలా మంది ఈ మధ్యన బైకాట్ చేసేస్తున్నారు, చేసేసి డేట్స్ కోసం కొట్టుకుంటున్నారు, టర్మినాలజీ కోసం కొట్టుకుంటున్నారు, ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఆర్గ్యుమెంట్స్, డిబేట్స్. దాంట్లో సార్ నాకు ఇలా వచ్చిందని ఒకళ్ళైతే ఇంకోళ్ళు ఇంకేదో నాకేదో అర్థమైపోయిందని దానికోసం కొట్టుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ విషయాలను బాబాలో తెస్తున్నాం. ఆ బాబా ప్రేమను వదిలేసి ఇంటలెక్చువలైజేషన్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ బాబా చెప్పి ఈవెన్ గాడ్ స్పీక్స్ లో కూడాను కంప్లీట్ గా బాబా అన్ని చెప్పాలనుకున్నది చెప్పలేదు. అంత డీప్ సబ్జెక్ట్ అది, అన్ని చెప్పాలనుకుంటే హ్యూమన్ గా బాబా ఉన్నప్పుడు చెప్పలేదు. ఎందుకంటే కొన్ని అనుభవం అయినప్పుడే జరుగుతాయి. ఫస్ట్ ప్లేన్ సెకండ్ ప్లేన్ మధ్యలో వందల కొద్ది స్టేటస్లు ఉంటాయి. సెకండ్ ప్లేన్ థర్డ్ ప్లేన్ మధ్యలో వేల కొద్ది స్టేటసెస్ ఉంటాయి. అట్లా బాబా ఒక లైన్ లో చెప్పారు, దేర్ ఆర్ సో మెనీ స్టేజెస్ బిట్వీన్ ద ప్లేన్స్. అవన్నీ వదిలేసి నువ్వు ఫిఫ్త్ ప్లేనా, సిక్స్త్ ప్లేనా, థర్డ్ ప్లేనా అని కొట్టుకుంటున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఏమైపోయింది అంటే ఒక రిలీజియన్ తయారవ్వకుండా మనం అంతా జాగ్రత్త పడాలి. బాబా ఎవరిని వదిలిపెట్టలేదు వెనకాల సక్సెసర్ కానీ. వీఆర్ ఆల్ లవర్స్ అన్నది ఒకటి కరెక్ట్. సో intellectualization of spirituality does not make a person spiritual. Spiritualization means sacrificing the self for the self to emerge. You have to sacrifice yourself to realize me in you, and that is the real sacrifice. నిన్ను నువ్వే త్యాగం చేయడం వలన నీ రియల్ సెల్ఫ్ ని నువ్వు నీకు తెలుస్తుంది, నువ్వెవరో నిజంగా తెలుస్తుంది. అదే మనిషి యొక్క రియల్ పర్పస్ జర్నీ. కాబట్టి నిన్ను నువ్వు త్యాగం చేయడమే స్పిరిచువల్. ఒక సెంటెన్స్ లో చెప్పాలి అంటే నిన్ను నువ్వు వదిలేసుకొని అన్ని త్యాగం చేయడమే స్పిరిచువాలిటీ తప్ప మిగతా ఏమి అవసరం లేదని చెప్తున్నారు. When my love is bestowed, everything else disappears and only purity remains. The purity in heart and clarity of mind can make journey possible. పవిత్రమైన మనస్తోటి మైండ్ క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు మెంటలీ మనము దాన్ని కాన్ఫ్లిక్టింగ్గా చేసి దీంతో అది దాంతో అది ఇది అది అని ముడివేసేస్తూ ఉంటే మైండ్ ఇంకా ఇంకా కాంప్లెక్స్ అయిపోయి మనసంతా ముడిపడిపోయి ఓన్లీ కన్ఫ్యూషన్ మిగులుతుంది. అలా కాకుండా మైండ్ క్లియర్గా పెట్టుకొని మనసుని పవిత్రంగా పెట్టుకుంటే స్పిరిచువాలిటీ కొంచెం ఈజీగా వస్తుంది. Your life is the story of how I take care of my life loved ones beyond their conception and imagination, and there will be several such stories in the future. మీ జీవితము బియాండ్ ఎవరికి అర్థం కాకపోవచ్చు. ఆ జీవితము ఎవరి కన్సెప్షన్కి ఇమాజినేషన్కి దూరంగా ఉన్న ఇది స్టోరీ నిజము. ఇలాంటి స్టోరీస్ ఇంకా కూడా రావచ్చు. Needu was my favorite follower and unquestionably followed everything that I said. He never doubted me and stayed pure at heart. And now he is doing the work I want to do. Needu na their follower, చాలా సిన్సియర్ ఫాలోవర్. అప్పుడు చాలా వర్క్ చేశాడు. ఇప్పుడు కూడా అదే జీవితం సాగిస్తాను కాబట్టి ఈ మెసేజెస్ అన్ని ఇంకా చాలా నాన్ ఆఫ్ రియాలిటీలో ఈ 2-3 మెసేజెస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కన్ఫర్మ్. ఇంకా ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవంతా విన్న తర్వాత నేను బాబా చెప్పిందే నమ్మడానికి డిసైడ్ చేసుకున్నాను. కాబట్టి దిస్ ఇస్ వై ఐ సే ఐ యామ్ నీడు. దిస్ ఇస్ వై ఐ బిలీవ్ that I am Needu, because Baba told me in a confirmed way. ఇంత క్లియర్గా చెప్పారు కాబట్టి నా మనసు నమ్ముతుంది. కాబట్టి అలాంటి జీవితాన్ని సాగిస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ టు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అది అందుకే రికార్డ్ చేస్తున్నారు అనుకుంటాను, సో దట్ మెనీ పీపుల్ క్యాన్ లిసన్. కానీ మళ్ళీ చెప్పడం అంటే కావట్లేదు నాకు కూడా. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆన్సర్. నౌ కమింగ్ టు ఇంకా డేటా అనుకుంటే రిలేషన్షిప్ విత్ ఇది డిస్కోర్సెస్లో ఉంది. కానీ సమ్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ కమ్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ మాస్టర్స్? డస్ ఇట్ కంటిన్యూ? ఒకసారి మనకి జీవితంలో ఎవరైతే గురువుగా ఎవరైతే మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారో వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ
జీవితాల్లోని అదే గురువు మన జీవితానికి మళ్ళీ వస్తారా అని తీసుకుంటే, గురువుల వే గురువుస్ వర్క్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే మనం అనుకున్నట్టు నేను గురువు నువ్వు గురువు అనుకున్నప్పుడు సేమ్ గురువు సేమ్ ఫామ్లో వచ్చి మళ్ళీ ఆ శిష్యుతో వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు స్పిరిచువల్గా ఒకరికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటారు. కొంతమంది కొన్ని ప్రసాదిస్తే కొంతమంది ఇంకేదో వేరే శక్తిని దివ్యత్వాన్ని ప్రసాదించగలుగుతారు. కాబట్టి వేరే గురువులు వేరే శిష్యుల మీద వేరే టైంలో పనిచేస్తారు. కానీ ఒక ప్రణాళిక అంటూ తీసుకుంటే, ఒక ఆత్మ ఎప్పుడైతే సూపర్ ఓవర్ సోల్ నుంచి సపరేట్ అవుతుందో దాని డెస్టినీ అన్నది ఆల్రెడీ ప్రీ డిసైడెడ్. సో ఆత్మాస్ destiny is pre-decided, the way it goes, and finally what kind of mukti the soul gets, whether it gets ordinary mukti, whether it gets Vivek mukti, or whether it gets God realization, is pre-decided at the time when the soul is separated from the old soul. Our plan prakaramu spiritually gurus, all the masters work with the soul accordingly, and different people come at different times to help the soul, like it happened in my case. So at the right time you get the right guru who can bestow God realization on you. So at least when the good karma or post, so this is from Discourses, page number 335. Relationship with master carried on to lifetimes is the subject, where it says, when the good karma of past lives has secured for the aspirant the benefit of having a master, the best thing he can do is to surrender himself to the master and to serve him. మంచి కర్మ వల్ల మన గురువు మన జీవితంలో వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్గా ఆయన శరణాగతి పొంది ఆయనకే సంస్థంగా ఉండిపోతే అదే ఆ ఆత్మకి మంచిది. Through surrenderance, the aspirant throws the burden of his karma on the master, and who has to find ways and means of freeing from it. ఒకసారి ఆ గురువుకి శరణాగతి ఇచ్చేసిన తర్వాత ఏ విధంగా అయితే ఆ ఆత్మకి ఫ్రీడమ్ లభిస్తుందో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురువు స్వీకరిస్తే దే డూ ద బెస్ట్ ఫర్ ద సోల్ టు ఫ్రీ. అది ఏదైతే మంచిదో అది గురువే చేస్తారు. దాని గురించి ఇంకా మనం చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకనే నేను అనుకోవడము ఇది అక్కడి నుంచి ఇట్లా వాచ్ అయిపోయింది. సో ఇట్లా తీసుకుంటే దెన్ there are some more past life memories release చేస్తారు discourses లోని. You can see immortality of the soul, reincarnation and karma chapter, 4 chapters ఉన్నాయి these courses లోని. దాంట్లోని past lives, why someone, how the atma is reincarnating అనేది మనమంతా ఆల్రెడీ చదివాము. 8.4 million times వస్తాము. వేరియస్ లైఫ్ డెత్స్ వల్ల మనకి రీఇన్కార్నేషన్ కలుగుతుంది. ప్రతి జీవితంలోని ప్రోగ్రెస్, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి చెందడమే ఆత్మకి ఒకే ఒక లక్ష్యం. మిగతాదంతా వరల్డ్లీ ఇవన్నీ చేసేది మనము ఇక్కడ ఇల్యూషన్ మాయా గేమ్లో అవన్నీ చేస్తాము. కానీ కోర్ తీసుకుంటే ఓన్లీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి వల్ల కొరకే ఆత్మ మళ్ళీ ఇన్కార్నేట్ అవుతుంది. In reincarnation and karma chapters, there are 4 chapters in this courses where God talks about that a soul comes back again and again in different forms only for the growth of spiritual emancipation. That is the only goal of the soul. So every soul, deep down, everyone's soul exactly knows what it has to do in this life for its growth to the next stage. So every soul, because the soul is as good as God itself. It's only we all know it's only the sanskaras that are covering the soul from the real knowledge. If the sanskaras are removed, the soul is good enough to know itself. So, but
the soul deep down knows the journey is to reach God or realize. When will the master come into the soul's life? At some stage when the soul has reached some stage of his journey, the master will come into his life. So it is like when the genuine effort, the purity and the genuinity effort is there, that is when the master comes. If you are thirsty for knowledge, you will get the master who can give you knowledge. If you are thirsty for getting some recognition in this world, you will get the master who will get you recognition in the world. What kind of purity, with what purity are you seeking? You will get that. Why? Because every soul is powerful. Everyone has got the power to attract that kind of energy. When the soul really seeks its freedom, that is when you get someone like our Meher Baba or this Guru, real Guru who can give us spiritual freedom. But everyone gets a Guru. Today we have different kind of gurus in this world. People are going to, there is a yoga guru, there is a breath guru, there is a different kind of gurus. You see, so we can go to all gurus are possible. So in that you will see a lot of information about immortality of the soul, because I have realized that the memory of the soul, for me the memory was released because it was good for my spiritual progress. Na atma quality, na atma prayanani తీసుకుంటే నాకు బాగా బ్యాలెన్స్ ఇచ్చి పాస్ట్ లైఫ్ మెమరీ ఇచ్చారు. ఎందుకంటే అది నా ఆత్మ ఉన్నతికి మంచిది. ఇలా అందరి ఆత్మ ఇదే క్వాలిటీతో ఉండాలి అని రూల్ లేదు. కొంతమందికి పాస్ట్ లైఫ్ కానీ ఈవెన్ కొన్నిసార్లు మనకి ఈ జీవితంలోనే కొన్ని గుర్తులు చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తాయి మనని. కొన్ని అన్ప్లెజెంట్ జ్ఞాపకాలు మనకి మన జీవితంలో జరిగింది అది తలుచుకుంటేనే బాధ కలిగి మన ప్రెసెంట్ కూడా మనం పాడు చేసుకుంటాం. అలాంటిది పాత జన్మ గుర్తులు కనుక వస్తే ఇంకా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది లైఫ్. కాబట్టి ఏ ఆత్మకైతే ఆ జ్ఞాపకం వస్తుందో ఆ ఆత్మకి అంతా కెపాసిటీ దాన్ని అంతా డైజెస్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఈ ప్రపంచంలోని నడిచే శక్తి ఉండగలిగినప్పుడే అలాంటి ఆత్మకి మాత్రమే గురువు అవసరమైతే ఆ మెమొరీని రిలీజ్ చేస్తారే తప్ప వెళ్ళి మనము ఈ ప్రాబ్లం ఫిక్స్ చేయడానికి ప్రాబ్లం ఫిక్స్ చేసుకోవడానికి ఈ జ్ఞాపకాలని మనము యూజ్ చేసుకుంటే దానివల్ల పెద్ద ఉపయోగం లేదు. అలా జరగదు అని అనడానికి అన్ని పాసిబుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, అన్నీ అవుతాయి. దిస్ ఇస్ అ యూనివర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. లైట్ అండ్ డార్క్నెస్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఐ సెడ్. అన్ని మంచి చెడులు ఒకటేసారి ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని పాసిబులే. కానీ మనం దేని మీద దృష్టి సారిస్తున్నామో అది మన ఫోకస్. వాట్ ఆర్ యూ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? Everything is possible, even things good. So the master, just a small point here. So just to kind of understand this, what you are saying is that past life will be revealed by the master only if required. Otherwise, the disciple is taken in a veiled way. Correct? Is that what you are trying to say? Yes. We are all anyway correct. So, especially in Manakaba's case, Baba said he is going to take his lovers. Not all lovers are disciples, mind you. Everyone can call himself a lover, but all lovers do not become disciples. Who are disciples? A disciple is someone the master has confirmed that he has accepted him as his disciple. Then you can you can become a follower, you can become a lover, but you strive to get that acceptance. పూర్వకాలంలోని గురుకులాలలోని గురువు యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే వాళ్ళు గురు శిష్యుడు అయ్యేవారు. కాబట్టి అందరూ లవర్స్ బాబా శిష్యులు కాదు. ఎవరినైతే బాబా పర్సనలీ యాక్సెప్ట్ చేసి చెప్తారో, ఇన్ఫాక్ట్ మనకి కొన్ని స్టోరీస్లోని బాబా గేట్ దగ్గర నుంచి కొంతమంది వెళ్ళిపోతే బాబా వాళ్ళ మండలి ప్లీడ్ చేశారు. ఒక కేసులో మనీ వచ్చి ప్లీడ్
ప్లీడ్ చేసింది, బాబా ప్లీజ్ వాళ్ళు 3 రోజుల నుంచి నించొని ఉన్నారు, ఒక్కసారి దర్శనం ఇవ్వు, ఒక్కసారి వాళ్ళు చూసి వెళ్ళిపోతారు, కళ్ళతో చూసి వెళ్ళిపోతారు అన్న బాబా పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకు? నాకు కనెక్షన్ లేదు అన్నారు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ కనెక్షన్, ఐ కాంట్ హెల్ప్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ అని చెప్పి బాబా చెప్తే ఎక్కడెక్కడి నుంచో దూరం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా కొంతమంది బాబా దర్శనం ఇవ్వలేదు. మరి అవతారుడే కనెక్షన్ లేకపోతే దర్శనం ఇవ్వలేకపోతే ఇంకా మిగతా మానవుడి గురించి ఏం చేయాలో మనకి తెలియదు. కానీ వాట్ కెన్ వి డూ? వి కెన్ ట్రై టు కనెక్ట్ టు హిమ్. మన తరపు నుంచి మన కనెక్షన్ కేబుల్ అన్నది ఒక సైడ్ నుంచి అయినా వేసుకుని వెళ్తే ఎక్కడో ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకోవచ్చు. సో అది మన తరపు నుంచి మనం కనెక్షన్ గురించి ట్రై చేయడము, బాబా చెప్పిన మార్గాల్లో నడవడానికి ప్రయత్నించడం. బాబా చెప్పిన మార్గాల్లో ఎవరు నడవలేరు అని ప్రయత్నించవచ్చు కనీసం. సో అంతవరకు మనం ట్రై చేస్తే కనీసం కనెక్షన్ చేయొచ్చు. కాబట్టి బాబా అందరినీ వేకి తీసుకెళ్తారు. మనం 7th ట్రైన్లోకి వెళ్ళే వరకు కూడాను ఇది మనం ఇక్కడ వరకు వచ్చాము అని తెలియదు. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ద 7th train the whole path is lit. Only after reaching there you turn back, you will see what all happened, not only in this lifetime, through the lifetimes you can see what all has happened with you was with a purpose. No single second was wasted in your life. Even when you feel you are not growing, nothing is happening, everything is still, you are troubled, life is all in a mess, అనుకున్న టైంలో కూడాను మనము ఉన్నతి చెందుతున్నాం. ఏం జరగట్లేదు అనుకున్న లైఫ్ టైంలో కూడాను మనం స్లోలీ మూవ్ అవుతున్నాము. సో బాబా చేసుకొని అందరినీ వేడికి తీసుకెళ్తారని బాబా చెప్పారు. సో ఈ రిలీజింగ్ ఆఫ్ పాస్ట్ లైఫ్ మెమరీస్ వుడ్ బి దేర్ అని ఆ డిస్కోర్సెస్లోనే ఉంది. సో ఇది అక్కడికి కాదు, ఇది భగవద్గీతలో కృష్ణుడు దగ్గర నుంచి ఇన్ని జన్మలు ఉన్నాయి అని చెప్పినప్పటి నుంచి అవతారులు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మనందరికీ ఆత్మ మళ్ళీ పుట్టుందని తెలిసిన ఇది ఎంత మనం తిని పడుకోవడము, మరణించడము, మళ్ళీ పుట్టడం ఎంత న్యాచురల్లో నేను కూడా మళ్ళీ ఇలా ఉండడం అన్నది అంతే న్యాచురల్ నేను భావిస్తున్నాను. దీంట్లో అన్యాచురల్ అన్నది ఏది నాకు తోచదు. అది ఇది బాబా లిటరేచర్లోని సరే కొంతమంది అనుకో చదవకుండాను కండిషనల్గా ఒక్కొక్క లైన్ని అప్లై చేసేసి ఎవరికి తోచినట్టు వాళ్ళు జడ్జిమెంట్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటే దాని మీద మనం ఏం చేయలేము. కానీ సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఫుల్ లిటరేచర్ చదవడం అన్నది ఇంపార్టెంట్ అని నాకు. సో కండిషన్స్ ఆఫ్ రిలీజ్ ఆఫ్ మెమొరీ ఈస్ ఓన్లీ గివెన్. అలాంటి గుర్తు పూర్వజన్మ గుర్తు ఓన్లీ స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ కోసం ఇస్తారని కూడా అందులో ఉంది. తర్వాత మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇన్కార్నేషన్స్. కొంతమంది అడిగారు, హౌ కెన్ యూ బి అ మేల్ ఇన్ ది పాస్ట్ లైఫ్ అండ్ a female in this life? It is possible depending on my sanskaras, where I need to spend some sanskaras in this life in the female form. I am the male to female form. And will a female get God realization? Yes. By all means, in Baba circles, you see 10 circles of Baba. In every circle, there are 2 to 4 women in every circle. So will women get God realization? They will get, they can get. It's not necessary that only men will get God realization. However, avatar is always in the male form. That is what Baba said in discourses. తీసుకుంటే ఇట్లా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కోర్సెస్లో ఉంది, గాడ్ స్పీక్స్లో ఉంది. అంతా చదివి దాని తర్వాత ఒక డిసిషన్కి రావడమే ఇంపార్టెంట్ అని. తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, యూ కాల్ యువర్ సెల్ఫ్ నౌ గాడ్ రియలైజ్డ్ అని అడిగారు. ఎస్, I call myself someone who has found my truth. I found my truth by the grace of my Baba.
And why I say that? ఇప్పుడు బుక్లోని కొన్ని చదువుతాను. This is why what Baba told me and this is what happened to me, and I say that. It is also said the moment someone says and God realized is a lie, because it is so difficult to make that statement. It takes a lot of effort for the purpose of this movement, where something is required to be done for His work, that one person makes the statement like this, for giving the clarity to the rest of the world that this is possible. ఇది సంభవము అని చెప్పడానికి బాబా ఈ స్టేట్మెంట్ నా చేత చెప్పిస్తున్నారు అని నేను భావిస్తున్నాను తప్ప ఇది నా ఈగో స్టేట్ నుంచి రావట్లేదు అని నేను పరిపూర్ణంగా నమ్ముతున్నాను. ఆ క్లారిటీతో మాట్లాడినప్పుడే ఆ స్టేట్మెంట్కి ఒక పర్పస్ ఉంది. అదర్వైజ్ ఇట్ బికమ్స్ అదొక అబద్ధం. సో ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటే ఈ పేజ్ ఇందులోని బుక్లోని కొంచెం రీడింగ్ మనం చేయాలి కాబట్టి బుక్లో రీడింగ్ కాస్త చేస్తున్నాను. ద పేజ్ నంబర్ 155 ఆఫ్ జాయ్ ఆఫ్ గాడ్ రియలైజేషన్. టు కమ్ డౌన్ టు నార్మల్ కాన్షియస్నెస్ ఫ్రమ్ ద సూపర్ కాన్షియస్నెస్ I am God's state. To experience the abiding in God's state would mean getting established in the very life of God. This means that is Maka. Man establishes himself as God consciously. This consciousness is called Sulukiyat of the normal consciousness of being established in God. This is Meher Baba's statement, a quote from a book. Meher Baba's message on 15th September 2020, 8:10 a.m. in Bangalore. Nakochna message idi. Baba said, Vidya, look at me, I'm your Baba. I love you more than anyone else in this book, else does in this world. And life is undergoing some change for you. What you experienced before and gave you satisfaction and happiness will not do anymore. ఈ జీవితంలో నీకు ఏమైతే సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపిస్తుందో ఇక మీదగా అది ఉండదు. ఇది ఇంత ఈజీ మనం చదివినంత ఈజీ, నేను ఇక్కడ కూర్చొని చెప్పుకున్నంత నాకు జీవితం అంత ఈజీగా ఏమీ లేకుండేను. నాకు చాలా చాలా సఫరింగ్, చాలా ఇది కన్విక్షన్, ఇది జరగడం వల్ల నా జీవితం ఒక ఫాల్ట్లో వచ్చేసింది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద టైం వెన్ దేర్ వాజ్ లాక్డౌన్. మార్చి నుంచి లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయితే ఏప్రిల్ 2020 నుంచి నా లైఫ్ లాక్డౌన్ అయిపోయింది. ఇట్ గాట్ రిలీజ్ ఓన్లీ January 2020. సో 1.5 years ఒక స్టాండ్ స్టిల్ స్టేట్లో ఉన్న తర్వాత లాట్ ఆఫ్ సఫరింగ్ హెస్ గాన్ త్రూ. ఆఫ్టర్ దాట్ సఫరింగ్ అంటే మనము నార్మల్గా మాట్లాడే సఫరింగ్ కాదు ఇది. ఇట్ వాస్ సంథింగ్ దట్ వాస్ నైస్, ఐ వుడ్ సే. స్పిరిచువల్ సఫరింగ్ అండ్ స్పిరిచువల్ థింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నైస్. చాలా ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఎదుగుతున్నప్పుడు అందులో ఎంత బాధ కలిగినా కూడాను ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతున్నప్పుడు, ఒక్కొక్క గట్టు ఎక్కుతున్నప్పుడు అదొక రకమైన మనకి సంతృప్తి కలుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆత్మకి తెలుసు నేను ఉన్నతి చెందుతున్నానని తెలిసినప్పుడు ఆత్మ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. వాట్ యూ ఫెల్ట్ వాస్ ఇంపార్టెంట్ విల్ నాట్ బి ఎనీమోర్. యూ విల్ వాట్ యూ అక్షరాల బాబా చెప్పింది ఇదంతా ముందు చెప్పారు బాబా, ఇట్లాగే జరిగింది నాకు. సో ఐఎమ్ నాట్ రియలీ ట్రైంగ్ టు సిచ్యువేషన్స్ అన్ని చెప్పాలంటే టైం సరిపోదు, కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ బాబా చెప్పినట్టే వాట్ యూ ఫెల్ట్ వాస్ యువర్ ఆబ్జెక్టివ్ will not be anymore. Everything that had a lot of meaning and relevance will lose its meaning and relevance. You are finding it hard to deal with this new situation. You are resisting this change
unknowingly. Your philosophy, your mind is fighting this, and hence you are going through what you are going through. This is a process. At this time, it is important to trust your intuition and more than your mind, stay connected to your soul and seek direction from it. This means you listen and trust to your inner voice. Outside does not answer, outside does not have answers, and neither can anyone understand your situation. So don't say anything, stay quiet, calm, and live inside rather than outside. అంటే ఇప్పటి వరకు నీ జీవితం ఏదైతే నువ్వు మీనింగ్ ఉందనుకున్నావో, ఏమేమైతే వెనకాల పరిగెత్తి ఏదో చేద్దాం అనుకున్నావో అవన్నిటికీ అర్థం కోల్పోయి ఒక కొత్త అర్థాన్ని జీవితం ప్రసాదిస్తుంది. దాని పట్ల నువ్వు నడువు. నీ ఇంట్యూషన్ అంటే నీ మనసులలో నీ ఆత్మ ఏమైతే చెప్తోందో బయట విషయాన్ని నమ్మకుండా నీ ఆత్మ చెప్పే విషయాన్ని ఆ మార్గాన్ని నమ్ము అని బాగా చెప్పారు. Regarding God realization, listen to me carefully and follow these instructions strictly. You are God realized. I have made you Salik Paramahamsa. You are required to live your life both on the plains and this cross world to do my work. God realization means you don't have any desires of this world or other worlds. You are an Atma, free from all bondages. All your preconceptions and beliefs are destroyed. Now the new and only belief you have is I am God. Live the life of a saint, stay calm, stay away from all conflicts, look deeper, love intensely, keep writing as much as you can, and do only what that gives you happiness. ఈ జీవితంలో ఏం చేయాలో స్ట్రైట్గా ఉండి ఒక సేఫ్లీ లైఫ్ లీడ్ చేయమని చెప్పి ఉన్నారు ఇక్కడ. ఒక పర్టిక్యులర్ స్టేజ్లో అసలు మనం ట్రై చేస్తున్నాము కానీ ఆ స్టేజ్లో బాగా ఎవరిని కలవద్దని చెప్పారు. ఓన్లీ రీసెంట్లీ మేము లాస్ట్ వీక్ వెళ్ళినప్పుడు బాబా టోల్డ్ యూ హ్యావ్ టు గో మీట్ పీపుల్. అప్పటి వరకు ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు మీట్ పీపుల్ దో ఐ వాజ్ ట్రైయింగ్ టు మీట్ పీపుల్. సో ఈవెన్ టు దాట్ greater detail his life is controlled. Only you can write, but you cannot read people. You don't have to propagate for me. Chala mandi Baba propagate cheyali. Kontamandi, why are you not posting Facebook Baba messages in the post cheyalani kuda adiyartanu. I don't want to do that. Nanu propagate cheyaddu ani chepparu. It's not required to propagate. He will go after the people he wants to connect. That's what he is saying. So only rase permission ichare tappa even evarni kalse permission kuda naaku ivvaledu. You don't have to work for your livelihood anymore. All your liabilities in the world are discharged already. What you are here in the cross world are only symptoms of the past, and that will also drop. Because of the shock of this new state, your gross body can damage itself and have some issues, but ignore it and stay strongly guided in your real self. I am holding your body for some universal work, so it will not drop until the work is over. The work you got to do now is to write the book that I told the world will be released at the right time. Now is the time. The book is already written and kept safely. You should visit that place and you will be driven to that place and the book will be found there. It does not mean you will not start with the work then. Not start the work till then, start the work right now. This book is very important for my work and hence you must give your heart and soul to do it. I am going to write that book myself and will straight away flow from me. So it will be my book. అని బాబా మెసేజ్ ని ఈ బుక్ రాయమని ఒక బుక్ నేను చెప్పాను. అంటే ఈ పర్టికులర్ స్టేజ్ ఒక మెసేజ్ ఏమొచ్చిందంటే 1937లోని ఆ సీక్రెట్ బుక్ ఏదైతే లాస్ట్ అన్నారో ఆ బుక్ నాకు ఇచ్చారు, నువ్వు చదివావు అని బాబా ఒక మెసేజ్ చెప్పారు. కాబట్టి నాకు కంటెంట్స్ ఏమి గుర్తులేవు. కానీ బుక్ రాసిన తర్వాత ఆ
ఆ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా నేను కోడ్ చేశాను. బాబాయ్ బుక్ ఒకసారి చెప్పాను నాకు. ఆ బుక్ బహుశా ఇందులో ఏదో కంటెంట్ అయి ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. డెఫినెట్గా కనెక్షన్ అంటే అది కనెక్షన్ నాకు. సో దిస్ వాస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్, వై ఐ బిలీవ్ ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే కోర్స్ ఈ బుక్లో నేను 155 పేజెస్ చదివాను. అంటే బుక్లో 150 పేజెస్ మొత్తం అప్పటి వరకు ఏం జరిగిందో మళ్ళీ రాస్తుంది. కాబట్టి అప్పటి వరకు జరిగిందని ఈ కన్ఫర్మేషన్ తర్వాత I trust what Baba said about me, so I say that it is true. The other questions people asked me was different types of muktis. Any different types of muktis unnai, enduku what kind of mukti did everyone realize God, or are there different kind of muktis అని తీసుకుంటే మనకి ఈ విషయంలో బాగా గాడ్ స్పీక్స్ లో ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నారు. కానీ కొంత we all know that there are normal mukti. ఒక మనిషి ఒక బాడీ త్యజించిన తర్వాత ఒక ఆత్మకి ఏదైతే సాధారణ ముక్తి లభిస్తుందో దట్ ఇస్ ఆర్డినరీ ముక్తి. someone జస్ట్ బిఫోర్ 2-3 days ముందు కొంతమందికి ముక్తి లభిస్తుంది. ఇదే ముక్తి దేహంతో ముక్తి లభిస్తుంది, కానీ ఆఫ్టర్ 2 days 3 days దే డ్రాప్ ద బాడీ. దేర్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ ముక్తి ఈస్ ఎన్లైటన్మెంట్, సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, గాడ్ రియలైజేషన్ is one another type of mukti that one can attain. ఎవరు ఎలాంటి ముక్తి దేవుడు ఇస్తాడు అన్నది నేను ముందు చెప్పినట్టు వాడికి ఆల్రెడీ డెస్టినీలో రాసి పెట్టుంటుంది. ఎవరికి ఏ ముక్తి లభిస్తుంది అన్నది ఆల్రెడీ ముందే రాసి పెట్టి ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ముక్తిస్ అంటే సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే దీన్ని డీటెయిల్గా బాగా చాలా చెప్పుకున్నాను. మనం చదివితే అందులో ఇంకా చాలా ఉంది. And this is what Baba said about muktis. Now, 56 God realized souls exist at all times. What is their role and function? So, మనం సర్కిల్ బాబా సర్కిల్ తీసుకుంటే డిస్కోర్సెస్ లోని బాబా అఫ్కోర్స్ గాడ్ స్పీక్స్ లోని కొంత చెప్పారు, కానీ డిస్కోర్సెస్ లో ఒక చాప్టర్ ఉంది, పేజ్ నెంబర్ 255 to 257 of discourses. In that Baba talks about circles, avatar circles. So there is a difference between Sadguru circles and avatar circles. Functioning of circles loni difference undi. Avatar circle తీసుకుంటే Baba has said there are 10 circles. 10 circles loni ఒక్కొక్క సర్కిల్ లోని 12 మంది ఉంటారు. అందులో కొంతమంది women ఉంటారు, కొంతమంది men ఉంటారు. So Baba, according to discourses, page number 255 to 257, Baba spoken about circles, and avatar circles are different from Sadguru circle. Every Sadguru has got circle, but avatar has got more circles. And Baba said there are 10 circles. In every circle there are 10 people, and but avatar circle has 2 extra people. And with 2 women, and then avatar circle makes 14 people, which makes it 122 actually avatar. Otherwise 10 circles, 120 people in each circle. And in this again there's a thing of he is also said in which plane how many people there are altogether. Baba said 56 God realized souls at any given time in this world, which means ఒక పర్టికులర్ మూమెంట్ విత్ ఇట్స్ వర్క్స్. ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ నా అనుభవం ఏంటి అంటే ఇది ఎంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అంటే ఒక సెకండ్ ఎక్కువ ఒక సెకండ్ తక్కువ ఉండదు. ఒక గాడ్ రియలైజ్డ్ సోల్ ఈ మూమెంట్లో గాడ్ drop, if the person drops the soul, అదే మూమెంట్ లోని ఇంకొక సోల్ takes over that stage, gets realized or takes over that stage. So at any given point of time, ఆ టైం తీసుకుంటే కొంతమంది కొన్ని రోజులు ఉండొచ్చు, కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్క సోల్ తీసుకుంటే. మరి ఎవరు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా డివైన్ గేమ్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అంటే ఆ సెకండ్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది.
ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ ప్రకారము when I took over from a woman soul. That is why a woman's soul, a soul in the woman form could give it to a woman form. అన్నది క్లియర్గా ఒక కీ ఇచ్చి టేక్ ఓవర్ అన్నట్టు వాజ్ ఎ క్లియర్ మెసేజ్ ఫ్రమ్ బాబా. సో అంత పర్ఫెక్ట్గా సర్కిల్స్ నడుస్తాయి. ఫర్దర్ తీసుకుంటే టిఫిన్ లెక్చర్స్లోని బాబా ఇచ్చిన టిఫిన్ లెక్చర్స్ 1926-27 తీసుకుంటే దీంట్లోని పేజ్ నెంబర్ మనం దీంట్లో సర్కిల్స్ అని ఒక ఉంది, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఆన్ పేజ్ నెంబర్ 104 ప్లస్ ఇంకా 263 పేజ్ నెంబర్ని తీసుకుంటే సర్కిల్స్ అండ్ సీడ్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అన్నది డిఫరెంట్ లెక్చర్స్లో ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. దీంట్లోని ఎవ్రీ సర్కిల్ మెంబర్ని ఇంకో ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఉంటారు, వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు. సీడ్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దీక్ష ఇచ్చి మెడిటేషన్ చేసి యోగా చేయించి సాధన చేయించి కాదు, ఇట్ ఈస్ సోయింగ్ ద సీడ్. ఆ గురువు అన్నవాడు ఒక బీజం నాటుతాడు. ఆ బీజం ఎప్పుడు పరిపూర్ణం చెంది గాడ్ రియలైజ్ అవుతుందో, ముక్తి వస్తుందో అన్నది ప్రీ డిసైడెడ్. ఆ టైంకి ఎప్పుడో నాటిన బీజానికి కొన్ని జన్మల తర్వాత దానికి పరిపూర్ణం చెంది మనకి ముక్తి లభిస్తుంది. ఆ బీజం నాటడమే సర్కిల్ ప్రిపరేషన్. అది రియల్ వర్క్ ఆఫ్ గురు. ఈ 12 మంది సర్కిల్లోని ఎవ్రీ సర్కిల్లోని ఒకరు డ్రాప్ అయిపోతారు. అన్నిటికీ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కోర్సెస్ లేదు, టిఫిన్ లెక్చర్స్లో దాంట్లోని ఒక పర్సన్ విల్ డ్రాప్. సో ఓన్లీ 11 people actually move forward, one person gets dropped. అది ఆ మనిషి ఏమైతాడు అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 11 సర్కిల్లో ఒకరు డ్రాప్ అయిపోతే ఆ సర్కిల్ ఆ పర్సన్ తర్వాత ఏమైతుంది అని మెన్షన్ చేయలేదు బాబా ఎక్కడ దాని గురించి. సో లైక్ వైజ్ But that person will continue their spiritual journey, right? Yeah, but will the person get over next stage, will he get it, or sometimes is it happening, when is it happening, Baba is not mentioned. So one more question. We talk about spiritual chargement, like in Wayfarers, when we read about the Baba's work with Mas, he talks about spiritual chargement. So are these 56 God-realized souls, can they also be considered as spiritual chargement? Because he did lot of work with the Mas. So I just remembered that. So the Mas are different from God-realized. Mas are on the planes, and God-realized are the ones who have reached to the 7th plane. So most of the Mas were from 2nd, 3rd, 4th, 5th plane, 6th plane Mas Baba has worked. So the wayfarers are still on the planes, whereas God-realized people are on the 7th plane. The 56, out of the 56 people, only 8 people will be recognized in the world. From బాహ్య ప్రపంచానికి 56 మంది God-realized souls ఉన్నాం, ఓన్లీ 8 మందే ప్రపంచానికి తెలిసి ఉంటుంది. దాంట్లో 5 మాస్టర్స్ ఉంటారు, పర్ఫెక్ట్ మాస్టర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా కనిపించట్లేదు మనకి, ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ దే హ్యావ్ డ్రాప్ బాడీ సమ్వన్ హస్ టేకింగ్ చార్జ్. వాళ్ళు ఎవరు అనేది మనకి తెలియదు. మనకి తెలిసిన వాళ్ళలో వాళ్ళు ఎవరు సద్గురువులు అయి ఉంటారు అనేది మనకి తెలియదు. కానీ there are 5 Sadgurus who are known to the world, 3 people who are actually kutubs who are handling things in the world. With the 48 members, they don't have any work. I mean, they don't have any. They're performing some charge, but they're not known to the world. Correct time lo వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఏదైనా కంటింజెన్సీ వచ్చి వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ తీసుకోవాల్సి వస్తే అప్పుడు వాళ్ళ చార్జ్ తీసుకొని వరల్డ్ని మెయింటైన్ చేస్తారు అని ఉంది. సో 48 souls plus these 8 people are different from people on the souls who are 7,000 numbers in all. So మనం zillions and zillions of people ఉన్న ఈ
గాడ్ రియలైజ్ వలన అందరికీ ఒక ఆధ్యాత్మిక పుష్ లభిస్తుంది. ఎవరైతే వాళ్ళ సంపర్కంలోకి వస్తారో, గాడ్ రియలైజ్ పీపుల్ సంపర్కంలోకి వస్తారో వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికంగా ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో అది గాడ్ రియలైజ్, అది సర్కిల్స్ గురించి కొందరి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది. 56 గాడ్ రియలైజ్ వస్తుంది. సో then what are the different states and what are the different states of realization? అంటే గాడ్ రియలైజ్ వాళ్ళు ఇట్లా అయిపోయి మనసు అయిపోయి కడితే కింద పడిపోయినట్టు అయిపోతారా, అది లేకపోతే సచ్చిదానంద స్టేట్ గురించి అని బాగా మనం తెలుసుకుంటాం. గాడ్ సచ్చిదానంద స్టేట్ ఈస్ ఎంజాయ్డ్ బై ద గాడ్ రియలైజ్డ్ సోల్. సో అది ఎట్లా ఎంజాయ్ చేస్తారు, అది ఏంటి సచ్చిదానంద స్టేట్? సహజ సమాధి స్టేట్ విచ్ ఇస్ ఎంజాయ్డ్ బై గాడ్ రియలైజ్డ్ సోల్. వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అంటే there are many things that realized souls, different states of realization from God speaks. Now this will answer that question. Because నేను చెప్పింది మనకన్నా బాగా చెప్తే మనకి కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది. So attainment of this goal means the end of the first divine journey, which begins with gnosis and which ended after traversing all planes of consciousness in deification. The second stage of Pana is deification, which means man has become God. So after 7 planes, మనం 6 planes cover చేసి 7th plane వచ్చి complete అయిపోతే అది this is the end of first journey. ఒక end of first journey అంటే మీరు అందరూ God speaks చదివే ఉంటారు కదా, మన నిరాశాలు గారు వచ్చి ఎంతో మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మనకి. సో ఆయన కూడా బ్రహ్మాండంగా చెప్తారు. సో ఫస్ట్ స్టేజ్, ఫస్ట్ జర్నీ అంటే ఎందుకు ఫస్ట్ జర్నీ మాత్రమే, ఇంకా సెకండ్ జర్నీ ఉంది, థర్డ్ జర్నీ కూడా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ జర్నీ, ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ జర్నీ is once you completed your planes and you reach the 7th plane. Man now is God and experience God's knowledge, God's powers and God's bliss. But this is not perfection as yet, although it is the goal. At the second stage of Pana or the Panapila, which is the end of the first divine journey, man has entered God and thus has become God, but not yet entered God's life. Man at the end of the first divine journey simply realizes that he is God and simply experiences the I am God state together with the experiences of infinite power, knowledge and bliss, and enjoys the state of infinite bliss. So Pana and Panapila state గురించనే మనం చూద్దాం. ఈ హిందూ వేదాంతిక్ టర్మ్ లో Pana అంటే నిర్వాణకి ఈక్వేట్ చేయొచ్చు, Panapila అంటే నిర్వికల్ప సమాధికి ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. So just because it book లో even my journey will signify that, it will see that the same sequence is followed. దాంట్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ నిర్వాణ అంటే God is nothing state, అంటే vacuum state. Vacuum state of God is experienced at the stage of nirvana, which is one step below nirvikalpa samadhi stage. Within 3 to 4 days or some time, the person moves, the soul moves to the next stage, which is nirvikalpa samadhi state, where God is experienced as everything. So, in the vacuum state where you experience God as nothing, in the nirvikalpa panapila state, you move to God is everything. So, this is one difference between Pana and Panapila. And you experience infinite knowledge and power, which means after Manonash. So, Manonash అయిన తర్వాత ఏ జ్ఞానం గురించి మాట్లాడుతున్నాము, ఎందుకంటే అంత జ్ఞానము మనసులో అంటే ఇక్కడ ఉంది, బ్రెయిన్లో నాలెడ్జ్ ఉంది. కానీ జస్ట్ బిఫోర్ నిర్వాణ మనోనాశ్ happens. మనోనాశ్ అయిన తర్వాత all the knowledge that you have gathered is of no use. So what knowledge are we talking about?
ఏ నాలెడ్జ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము? మనోనాశ అయిపోయిన తర్వాత ఇంత నాలెడ్జ్ నేను చెప్పిందంతా వింటున్నారు. ఈ నాలెడ్జ్ ఎందుకు పనికిరాదు ఆ స్టేజ్ వెళ్ళిన తర్వాత? ఆ నాలెడ్జ్ ఏ నాలెడ్జ్ అని తీసుకుంటే అప్పుడు కానీ మనకి గాడ్ నాలెడ్జ్, గాడ్ అన్నది డిఫరెంట్ స్పేస్, యూనివర్సల్ మైండ్ నుంచి యాక్సెప్ట్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ comes after the annihilation of the normal mind. That is the real knowledge. Correct? So then, after the goal is attained at the end of first divine journey, but very rarely, however, God as man, now in the God state, can live in finite bliss and come down to normal consciousness from the super conscious I am God state and begin to experience the state of Baka, thus entering second divine journey. Second divine journey ఏంటి అంటే ఫస్ట్ జర్నీ అయిపోయిన తర్వాత కూడాను అది సంపూర్ణం కాదు, పరిపూర్ణం కాదు. ఆ తర్వాత కూడాను సెకండ్ జర్నీ అబైడింగ్ ఇన్ అంటే ఒకవేళ ఎవరికైనా సాక్షాత్కారం కలిగితే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ద పర్సన్ డ్రాప్స్ ద బాడీ. ఎందుకంటే ఒక 1 వాట్ బల్బ్లోని 1000 వాట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ వేస్తే ఏమైతే అవుతుందో ఒక హ్యూమన్ బాడీ అలా అవుతుంది నార్మల్ రియలైజేషన్ చేసుకొని. ఓన్లీ ఇన్ ద స్టేట్ వెన్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గురు ఇస్ దేర్ ద బాడీ ఇస్ రిటైన్డ్ బికాస్ ద గురు హోల్డ్స్ ద బాడీ. గ్రాస్ బాడీ డస్ నాట్ హ్యావ్ దట్ పవర్. విచిత్ర పోయి బయట వెళ్ళిపోతుంది అంతే. Only in the case of Sadguru Navaliki that he holds the body for a certain purpose, that person comes back to normal consciousness which moves from Anapina state to Baka. Baka state లోని మధ్యలో వచ్చేది తురియావస్థ. తురియావస్థ అంటే ఈ స్టేట్ గాడ్ స్టేట్ బిఫోర్ రియలైజేషన్ టు లివింగ్ గాడ్స్ లైఫ్ there is an interim state. ఆ ఇంటరిమ్ స్టేట్ తురియావస్థ, డివైన్ జంక్షన్. అట్లా తురియావస్థ ప్రతి ఎవరైతే తురియావస్థలో ఉంటారో వాళ్ళని సాలిడ్ అంటారు. ఎవరైతే దీన్ని క్రాస్ చేసుకొని హ్యూమన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్టైమ్స్, గాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్టైమ్స్, సోల్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ గాడ్ as God and human as human, and both having simultaneously once or alternating becomes Paramahamsa. ఎవరైతే దాంట్లో నిమగ్నం అయిపోయి క్లోజ్ దే బికమ్ మర్సూప్స్. వాళ్ళకి ఎవరికైతే అసలు కాన్షియస్నెస్ రాదు, డైలీ కాన్షియస్నెస్ రాదు, దే ఆర్ ఆఫ్ నో యూస్ టు ద వరల్డ్ బికాస్ దే ఆర్ గాడ్ అబ్సార్బ్ సోల్స్. వాళ్ళు ప్రపంచానికి వాళ్ళు దీంట్లో ఉంటారు తప్ప వాళ్ళు గాడ్ కాన్షియస్నెస్ నార్మల్ కాన్షియస్లోకి రాదు. సో దే బికమ్ మర్సూప్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టర్మ్స్, ఇవన్నీ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఈ మధ్యలో కొన్ని వందలైన స్టేజెస్ ఉన్నాయి. అది చెప్పలేదు, ఎవరూ చెప్పలేదు. అని ఎవరైతే అనుభవం అవుతుందో, ఎవరికైతే డిఫరెంట్ అనుభవాలు అవుతాయో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క స్టేజ్, అది కూడా బాగా రాస్తున్నారు ఇందులో ఒక పర్టిక్యులర్ స్టేజ్లోని. ఇదంతా మనం గాడ్ స్పీచ్ చదివినప్పుడు థియరీగా తెలుస్తుంది, కానీ ప్రాక్టికల్గా జరిగినప్పుడు అది ఒక్కొక్క లైన్లో ఎంత సత్యం ఉందో గ్రహించవచ్చు. The Sufi term Baka means abiding in, to come down to normal consciousness from the super consciousness I am God state, and experience the abiding in God state to be getting established in the very life of God. Thus is Baka the life of God in a human being is established. This means that in Baka the man establishes himself as God consciously. This consciousness is called Sulukiyat, or the normal consciousness of being established in the life of God. Distinct from this is the Matsubiyat, or being drowned or absorbed by infinite bliss in the state of I am God. Accordingly, God as man experiencing the state of Baka is called the real Salik. In Sufi terminology, the Baka of reality and divinity is called Bakabila. In Vedanta, it is known as Atma Pratishtapana.
ఇదే ఏప్రిల్ 2020 నుంచి ఆల్మోస్ట్ 6 months పట్టింది టు రియల్లీ అబ్జర్వ్ ద హోల్ థింగ్ బికాస్ ఐ హ్యాడ్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ గోయింగ్ స్టిల్. నించున్న వాళ్ళు నించున్నట్టు ఫ్రీజ్ అయిపోవడము, లేదా పడుకున్న వాళ్ళు పడుకున్నట్టే ఉండిపోవడము, లేకపోతే తెలియకుండానే బాడీ ఒక డిఫరెంట్ స్టేట్ వెళ్ళిపోవడం అనేది ఒక 6 నెలలు ఇట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ మీ. అండ్ మా ఫ్యామిలీ రియల్లీ కొన్నిసార్లు నేను నాకేమో అయిపోతుంది వెళ్ళిపోతున్నాను అనుకున్నాను. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు అట్లా కిటికీ దగ్గర నించొని ఒక గంటన్నర సేపు ఆ కిటికీ దగ్గర నించొని ఉండిపోవడము, లేకపోతే ఎట్లా ఉంటే అట్లా ఉండిపోవడము, అట్లా కొన్ని రోజులు కొన్ని ఇన్ఫాక్ట్ ఒక 1.5 years పట్టింది టు రియల్లీ బై గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ టు అగైన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ బీ ఇన్ దిస్ స్టేట్ దట్ స్టేట్ ఇన్ దిస్ దట్ అన్నది సో ఓన్లీ గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. సో ఇన్ ఏ వే సో హియర్ నాలెడ్జ్ వైజ్ తీసుకుంటే ఒక బకాపిలా స్టేట్ టు ఫనాపిలా స్టేట్లోని ఆ ట్రాన్సిషన్ అయ్యి టు లివ్ ద లైఫ్ ఈస్ a state where one immediately transition avadu. It may take some months, some days, some years, or to the end of life. It is not same for everyone. But before finally and really passing away in the reality of the ultimate Anapila state with full consciousness, completely mature, and before getting established in the Anapila of divinity, generally speaking in terms of illusion, there are many individualized experiences of Anapaka, as there are varied and innumerable species of states of the life. నేను చెప్పినట్టు ఇప్పుడు చాలా స్టేట్స్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళే చాలా స్టేట్స్ ఉంటాయని బాగా చెప్పారు. సో విత్ దాట్ హౌ వై ఐ సే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ బాగా చెప్పిన దీని లిటరేచర్ నుంచి ఐ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు గెట్ సంథింగ్ బికాస్ వి ఆర్ ఆల్ ఫాలోయింగ్ బాగా లిటరేచర్. ఇదంతా బాగా చెప్పి ఉన్నారు కాబట్టి నేను రిలేట్ ఇట్ టు మీ. Now I am going to only read some few book before last we finish this time. I am going to read few pages from GOGR, which is Joy of God Realization, and then we will conclude this session. Life Eternal, last chapter, page number 163, 4 pages. I am told I am going to drop this body soon, and before that the entire journey should be written down, and that is why you are reading this book. This is the proof of the work of the perfect master Avatar Nayaka. I am a corporate leader and an entrepreneur by profession, leading a normal family life. I did not renounce the world, nor did I give up my responsibilities. Along with leading my life, I pursued my spiritual progress and lived life as per guidelines, as per of my master. Since he is the perfect one, he also made me perfect. This proves the life of purity and truth can be lived staying right in the center of all action. Baba Kurmavalana, I am an entrepreneur, business woman, work చేస్తున్నాను. చేస్తూ జీవితాన్ని వదిలేసుకొని ఓన్లీ సాధువులు ఋషులు యోగులకే స్పిరిచువాలిటీ పాసిబుల్, మనలాంటి వాళ్ళకి అసలు స్పిరిచువల్ మనుగడ లేదా, మనం పాపులము వాళ్ళేమో పుణ్యాత్ముల అనుకోవడానికి లేకున్నాను. మనలాంటి వాళ్ళకి కూడాను స్పిరిచువాలిటీ పాసిబుల్ బై లీడింగ్ ఏ లైఫ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ. ప్యూరిటీ అంటే ఆత్మ పరిశుద్ధత తోటి లైఫ్ లీడ్ చేస్తే మనకు కూడాను పాసిబుల్ అని చెప్పడానికే బాబా ఒక ప్రూఫ్ ఆఫ్ వర్క్ చేశారు. అన్ని నా
Pandistunna. This may inspire and help some genuine aspirants to pursue their God realization journey and deepen their faith in Meher Baba or any other realized master who you identified with the masters of the universe who constantly work for enlightenment of humanity. I would consider the purpose of this life and the work accomplished if it really establishes faith in a few people. ఇది కనుక ఈ బుక్ నా జీవితంలో పరిపూర్ణత ఎప్పుడు అంటే మనం కొంతమంది అయినా దీన్ని నమ్మి ఓన్లీ ఆధ్యాత్మికం అంటే పిక్నిక్ కాదు, ఒక వెళ్ళాము కొంతసేపు ఎంజాయ్ చేస్తాము బాగా ఆ టైంలో 1 hour హ్యాపీగా ఉన్నాం, మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ సేమ్ అట్లా ఉండడం కాదు. స్పిరిచువాలిటీ అంటే మన ఇమాన్సిపేషన్ అంటే మన ఆత్మ సాక్షాత్కారం గురించే కృషి చేయాలి, అదే గోలు. చాలా మంది నేను ఒక మాటలో అన్నప్పుడు గాడ్ రియలైజేషన్ అది ఎంతో దూరం, దాని గురించి ఏం మాట్లాడేది, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ నౌ అంటారు మనం. కానీ దట్ ఇస్ నాట్ ద గోల్. వెదర్ వి మేక్ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ ఆర్ అన్కాన్షియస్ ఎఫర్ట్, effort is to find God within self. It is not, spirituality is not for picnic alone. మన దేవుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి కృషి చేయడమే spirituality. Life of awareness. God makes life easy and Maya loses its grip as everything is seen in the light of truth. Clarity is the power which enables us to stay in balance and not give in to worldly worries and desires. God does everything on His own. It is us human beings who want to be in control. Despite this desire to control, most of the time, everything happens as designed. If this need to control is dropped or things are allowed to happen as per God's wish, there is so much peace and happiness. Life does not change as said by someone before enlightenment. It was cut the wood, fetch the water. After enlightenment, it is cut the wood, fetch the water. The benefit of God realization is the attainment of self-knowledge, which is the purpose of this drama put up on the stage of material life. God's will prevails. It is only destiny that prevails in this world, not in the limited sense interpreted with limited understanding, but with the highest level of wisdom. The creation is the outcome of God, Creator's will, and it is only the super consciousness that prevails. All that happens in this world happens according to His wish. Whether it is accepted with struggle or surrenderance is up to the people in creation. Every particle and every moment of time and incident is destined to happen and has already happened in the universal mind of the super consciousness. It is the drop soul consciousness that is experiencing all this at a later point in time. When it is accepted completely, the fight to exercise free will of the drop soul is dropped. Then what remains is the consciousness present with free flow, and the soul just witnesses the beauty of creation. Life and death. The memory of previous births has eased my anxiety about many lives and many deaths. I am not afraid or worried about the dropping of this body, as I will continue in the eternal God forever. I am the universal purpose of my existence. If the universal purpose of my existence in this world is served, God will keep me here, and then my soul will simply transcend to the invisible form. The journey is over by His grace, and gratitude for the grace He has bestowed will always remain. Atma becomes Shivatma is the most natural and definite thing to happen. This is not a concept or a belief, or this is it,
or a belief as this is the only reality. Read, this is beyond, this is bound to happen to every Atma someday, and the one who gets this gnosis knows the truth of this story. God is living human life in many gross bodies. Living God's life in the human body is the goal of all human beings. And for this, a conscious effort to live this purpose must be made for grace to descend. God in each human form enjoys His homecoming, and He makes each homecoming a unique and special feature. It appears that He likes variety and wants to enjoy each case differently. Hence, my experience is unique and may not get repeated at all. What is certain to happen is that the destination will be reached someday. How it will happen to know? How it will happen to know? Only you and He knows. The dog soul is born when it is separated from Paramatma to go through the process of evolution, reincarnation and involution, and merges in the oversoul again. The merging with the oversoul is the death of the drop soul. It should be noted that the entire journey of the soul to oversoul is God's imagination, and God is not really going anywhere. In such a case, the merging of the soul with the oversoul is the real birth to live the life of God as God. The eternal life of God exists from beginningless beginning to the endless end, as God never comes and never goes. The secret one word. Beloved Meher Baba said, when he breaks his silence, the one word that will be heard in the hearts will speak of the ultimate truth. He said, enough words are already given to humanity, and it is time for humanity to live them. The secret book that Meher Baba wrote in his early years of work is physically not found so far. He told me that the book was read by Nehru in 1937. Just before I started writing this book, Baba said it is the same book he would write to me, though I believe it is not verbatim, but it is to release the one word which he would utter to break his silence, the one word which utters the ultimate truth that emerges from the heart. This is the one word that each one will speak when they realize their truth one day. It may be spoken differently by different people, but will mean the same, the ultimate truth. This book is hidden in every heart and will help seekers discover the one word in their hearts. In my heart, that one word spoken for me and through me is Parabrahma. For me, this one word has everything in it. It encompasses all the three worlds, all the knowledge that is known or unknown, and Satchitananda's state of the most original state of God. This word is not new, but what it means to me now makes a world of difference. This is my truth. What is yours? Beloved Avatar Meher Baba teacher.